No plan today, but આજે બહુ જ સરસ વેધર હતું લંડનમાં, so you have to make the most of it. There is a reservoir near my house, so let's go visit it. Welcome to Walthamstow Wetlands. It is only 15 minutes away from central London and it feels like a different world. Europe's largest urban wetland natural reserve છે, which is managed by London Wildlife Trust, and honestly it shows. I met these guys and this family, and this reservoir also supplies water to 3.5 million people. So let me show you how it looks. And there is the beautiful view. Our train I use daily to go to work. Bye. Hello G. Hello. Seen but no reply yaar. મસ્ત વોકિંગ કર્યા પછી હવે ભૂખ લાગી છે, તો આ બધી ગ્રીનરી જોઈને એક થોટ આવે છે કે શું બનાવીએ ઘરે. So let's go home and make 2 simple recipes which are beginner friendly and just sets the theme of the video. Hello there. This is Debit to Delicious, where I balance flavors and not leisures. Let's cook. Starting with the basics, palak ne clean and chop kariye for one dish, and then we will blanch it for another dish. આ હાફને આપણે બ્લાન્ચ કરશું ટુ મેક પાલક પ્યોરે. આ આઈસ બાદથી આપણે પાલકનો જે નેચરલ ગ્રીન બ્રાઇટ કલર છે એને પ્રિઝર્વ કરીએ છીએ. હવે આપણે પાલક પ્યોરી બનાવશું યુઝિંગ માય બોશ મલ્ટીપ્રોસેસર. એડ કરીશું 3G મસાલો, ફર્સ્ટ રેસીપી છે આપણી ક્વિક એન્ડ કમ્ફર્ટિંગ પાલક પનીર ભુરજી.
Finish the dish off with some garam masala and kasuri methi. Second dish છે આપણું lasooni palak. From this to this. Same greenery but in different forms. નેચરથી ઇન્સ્પાયર થઈને આપણે આ 2 ડિશ બનાવી છે. And I hope તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય. Please like, share and subscribe and see you in the next video. Bye bye.